El sudor goteaba por su frente, pero Javier no podía apartar la mirada. En el gimnasio, bajo el zumbido de los ventiladores y el eco metálico de las pesas, Diego estaba de pie, con los brazos cruzados, observándolo desde el otro lado del cuarto. Había algo en su mirada, fría como el acero, que hacía que todos en el lugar mantuvieran la distancia, como si tocarlo fuera de desafiar un glaciar. Javier, un joven de 27 años nacido en el bullicioso barrio de Lavapiés en Madrid, había llegado al gimnasio, fuerza y alma, buscando algo más que músculos. Había algo en él, una chispa inquieta, una necesidad de romper las cadenas invisibles que lo ataban a una vida de rutina. Era un diseñador gráfico freelance, con manos linas de tinta y sueños que no sabía cómo alcanzar. Pero desde el primer día, Diego, el entrenador, lo había descolocado. Diego, de 29 años, también madrileño, era un enigma envuelto en músculo y silencio. Nadie sabía mucho de él, solo que había aparecido en el gimnasio hacía un año, con esa cicatriz en la mejilla que parecía contar una historia que nadie se atrevió a preguntar. Javier dejó caer la barra con un clang que resonó en el espacio casi vacío. Era tarde, y el gimnasio estaba a punto de cerrar. Solo quedaban los dos y el eco de sus respiraciones. ¿Qué tal mi forma? Preguntó Javier, más para romper el silencio que por necesidad real. Diego lo miró, sus ojos verdes afilados como cuchillos. Podrías mejorar, dijo con voz grave, sin un ápice de calidez. Mantén los codos más cerca del cuerpo. Javier asintió, pero algo en él se rebeló. Quería más que instrucciones frías. Quería saber quién era ese hombre que parecía llevar el invierno en la piel. Los días siguientes fueron un baile de miradas y silencios. Javier llegaba al gimnasio con excusas, una duda sobre un ejercicio, una pregunta sobre dieta, cualquier cosa para acercarse a Diego. Pero cada vez que intentaba hablar más allá de lo estrictamente profesional, Diego levantaba un muro invisible. Concentrate en las repeticiones, decía, o simplemente se alejaba, dejando a Javier con un nudo en el pecho. Sin embargo, había momentos, fugaces como relámpagos, en los que Javier juraba haber visto algo más en los ojos de Diego. Una grita en el hielo, un destello de dolor, o tal vez de anhelo. Una noche, mientras Javier limpiaba el sudor de su rostro frente al espejo, Diego se acercó. Estás trabajando duro. Dijo, y por primera vez, su voz tuvo un matiz que no era puro hielo. Javier giró, sorprendido. Intento no decepcionar, respondió, con una media sonrisa que escondía su nerviosismo. Diego no respondió, pero sus ojos se detuvieron en Javier más tiempo del necesario. Luego, como se arrepintiera, dio media vuelta y desapareció hacia el vestuario. Esa noche, Javier no pudo dormir. La imagen de Diego, su cicatriz, su silencio, se lo había grabado en la mente. Había algo en el que lo atraía como una polilla a la luz, pero también lo asustaba. ¿Qué escondía ese hombre? ¿Por qué parecía tan inalcanzable? Decidió que no se rendiría. No era solo curiosidad, era algo más profundo, algo que lo hacía sentir vivo por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, el gimnasio estaba más lleno de lo habitual. Javier observó cómo Diego entrenaba a otros clientes, siempre profesional, siempre distante. Pero cuando sus ojos se cruzaban,
había un instante, apenas un segundo, en el que el mundo parecía detenerse. Javier comenzó a notar pequeños detalles, como Diego apretaba los puños cuando alguien mencionaba su cicatriz, como evitaba hablar de su pasado, como su risa, en las raras ocasiones en que aparecía, era como un amanecer inesperado. Una tarde, mientras ayudaba a Diego a ordenar las piezas al cerrar, Javier decidió arriesgarse. ¿De dónde viene esa cicatriz? Preguntó, señalando su propia mejilla para imitar la de Diego. El aire se volvió denso. Diego se quedó inmóvil. Como si la pregunta hubiera abierto una herida invisible. No es de tu incumbencia, respondió, su voz más fría que nunca. Pero Javier no retrocedió. Solo quiero conocerte, dijo, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Diego lo miró, y por un instante, sus defensas parecieron tambalearse. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del gimnasio, dejando a Javier solo con el eco de sus propios latidos. Esa noche, Javier supo que no podía dejar las cosas así. Había tocado algo en Diego, algo que lo hacía humano, vulnerable. Y aunque no lo admitiera, Javier sentía que ese hielo comenzaba a derretirse, aunque fuera solo un poco. Decidió que seguiría adelante, sin importar lo que costara. Porque en el fondo, sabía que detrás de esa cicatriz había una historia, y él quería ser parte de ella. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Cada vez que entraba al gimnasio, sentía una mezcla de anticipación y temor. Diego seguía siendo el mismo. Instrucciones precisas, miradas cortantes, y un muro que parecía infranqueable. Pero Javier no podía evitar notar los pequeños cambios. A veces, Diego se quedaba un segundo más de lo necesario corrigiendo su postura. A veces, sus dedos rozaban los hombres de Javier al ajustar una máquina, y ese contacto, aunque breve, era como una chispa en la oscuridad. Javier comenzó a buscar excusas para quedarse hasta tarde, ofreciéndose a ayudar con las tareas del gimnasio. Limpiar las máquinas, ordenar las piezas, cualquier cosa que lo diera un momento más cerca de Diego. Una noche, mientras apilaban calcanitas, Javier decidió volver a intentarlo. ¿Siempre has vivido en Madrid? Preguntó, tratando de sonar casual. Diego lo miró de reojo, como si evaluara si valía la pena responder. No, dijo finalmente, y eso fue todo. Pero para Javier, ese no fue una victoria. Era una puerta entreabierta, por pequeña que fuera. El gimnasio se convirtió en el centro de la vida de Javier. Sus amigos notaron que estaba más distraído, que hablaba menos en las cenas y que sus ojos brillaban con una intensidad nueva. ¿Qué te pasa, tío? Le preguntó su mejor amigo, Carlos, una noche, en un bar de Malazana. Javier solo sonrió y cambió de tema. No podía explicar lo que sentía, ni siquiera a sí mismo. Era como si Diego fuera un puzzle que necesitaba resolver, pero cada pieza que encontraba lo confundía más. Una tarde, mientras Javier hacía cenadillas, Diego se acercó con una botella de agua. Hydratate, dijo, tendiéndosela. Sus dedos se rozaron al pasarla, y Javier sintió un calor que subía por su brazo. Gracias, murmuró, sosteniendo la mirada de Diego. Por un momento, el entrenador no se movió. Sus ojos, normalmente tan fríos, parecían contener un océano de emociones contenidas. Pero antes de que Javier pudiera decir algo más, Diego se alejó,
como si temira lo que podría pasar si cuidaba. Esa noche, Javier decidió que no podía seguir llegando a las adivinanzas. Necesitaba respuestas. Al cerrar el gimnasio, se acercó a Diego, que estaba contando las pesas en el almacén. ¿Por qué siempre me esquivas? Preguntó, con una mezcla de frustración y violencia. Diego se tensó, pero no respondió. No estoy esquivando, dijo finalmente, aunque su voz tembló ligeramente. Entonces, ¿qué pasa? Insistió Javier. Porque siento que hay algo entre nosotros. Pero tú no dejas que ocurra. Las palabras salieron como un río desbordado. Y Javier se sorprendió de su propia audacia. Diego lo miró, y por primera vez, Javier vio algo más que hielo en sus ojos. Había dolor, miedo, y algo que parecía angelo. No sabes de lo que hablas, dijo Diego, pero su voz era más suave, casi rota. Antes de que Javier pudiera responder, Diego salió del almacén, dejando tras de sí un silencio que pasaba como plomo. Javier no se rindió. Al día siguiente, llegó al gimnasio con un plan. No prisionería a Diego, pero tampoco se alejaría. Durante las semanas siguientes, se dedicó a construir una rutina compartida. Ayudaba a Diego con las tareas del gimnasio, compartían bromas tímidas, y poco a poco, los miros de Diego comenzaron a ceder. Una noche, mientras limpiaban los espejos, Diego dejó escapar una risa baja ante un comentario absurdo de Javier sobre las pesas. Fue un sonido tan raro, tan genuino, que Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sabes? Dijo Javier, aprovechando el momento. Eres más que un entrenador gruñón. Diego lo miró, sorprendido, y por un instante, pareció que había decir algo importante. Pero entonces, alguien entró al gimnasio, rompiendo el momento. Javier maldijo en silencio, pero supo que estaba cerca. Muy cerca. El verano llegó a Madrid con un calor abrasador, pero dentro del gimnasio, la tensión entre Javier y Diego era aún más intensa. Javier había aprendido a leer los pequeños gestos de Diego, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente cuando estaba a punto de sonreír, el modo en que sus manos se movían con precisión al explicar un ejercicio, el destello en sus ojos cuando Javier lograba un nuevo récord personal. Eran detalles que lo hacían sentir que estaba descifrando un código, uno que lo llevaba más cerca del corazón de Diego. Una noche, mientras cerraban el gimnasio, Javier notó que Diego estaba más calado de lo habitual. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿Todo bien? Preguntó Javier, tratando de sonar casual. Diego asintió, pero no lo miró. Solo estoy cansado, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Javier decidió no presionar, pero algo en su interior le decía que Diego estaba luchando contra algo más grande que el cansancio. Días después, el gimnasio organizó una pequeña competencia amistosa entre los clientes. Javier se inscribió, más por la oportunidad de impresionar a Diego que por el premio en sí. Durante el evento, Diego estuvo más presente que nunca, dando instrucciones, corrigiendo posturas, y, en un momento, colocando una mano en la espalda de Javier para estabilizarlo durante un levantamiento pesado. El contacto fue breve, pero suficiente para que Javier sintiera un cosquilleo que lo recorrió entero. Esa noche, después de la competencia,
Javier y Diego se quedaron solos en el gimnasio. La adrenalina on corría por las venas de Javier, y sin pensarlo demasiado, se acercó a Diego, que estaba recogiendo las calcanitas. Hoy te six sonreír. Dijo, con una sonrisa traviesa. Diego levantó una ceja, pero no pudo evitar una pequeña risa. No sé de qué hablas, respondió, aunque sus ojos dicen lo contrario. Javier dio un paso más cerca, sintiendo el corazón latir con fuerza. Diego, sé que hay algo que no me estás contando. Dijo, su voz baja pero firme. Y no me voy a render hasta que lo hagas. Diego lo miró, y por un momento, el mundo entero pareció desvanecerse. Luego, lentamente, levantó una mano y tocó la cicatriz en su mejilla, como si estuviera recordando algo doloroso. No es una historia bonita, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Javier no se movió, esperando. Hace 3 años, en Valencia, tuvo un accidente. Un coche no importa los detalles. Pero no es solo la cicatriz en la cara. Hay otras, aquí. Señaló su pecho, aunque no había ninguna marca visible. Y no estoy seguro de que abrir esas heridas de nuevo. Javier sintió un nudo en la garganta. Quería acercarse, tocarlo. Decirle que no estaba solo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Diego dio un paso atrás. Es tarde. Dijo, y salió del gimnasio, dejando a Javier con un torbellino de emociones. Esa noche, Javier supo que estaba enamorado. No era solo atracción, no era solo curiosidad. Era algo más profundo, algo que lo hacía querer proteger a Diego, incluso de sí mismo. Decidió que no se rendiría, sin importar cuánto tiempo tomara derretir ese hielo. El otoño llegó a Madrid, teniendo las calles de tonos dorados y rojos. En el gimnasio, la relación entre Javier y Diego había cambiado, aunque de manera sutil. Diego ya no era tan frío, y a veces, incluso iniciaba conversaciones. Hablaban de cosas pequeñas. La música que sonaba en el gimnasio, los bares de lavapiés, las películas que ambos habían visto. Pero cada vez que Javier intentaba ir más allá, Diego se cerraba, como si temiera cruzar una línea invisible. Una noche, mientras ayudaban a cerrar, Javier notó que Diego estaba más relajado de lo habitual. Estaban solos, y la luz tenue del gimnasio creaba una atmósfera casi íntima. Javier decidió arriesgarse. Diego, ¿puedo preguntar algo personal? Dijo, mientras apilaban peces. Diego lo miró, cauteloso, pero asencio. ¿Por qué te cuesta tanto confiar en la gente? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Diego dejó de moverse, sus manos apretando una pesa con más fuerza de lo necesario. No es que no confíe, dijo finalmente. Es que he perdido mucho. Y no quiero volver a pasar por eso. Su voz era baja, casi rota. Y Javier sintió un impulso abrumador de acercarse. Sin pensarlo, dio un paso hacia él. No estás solo, Diego. Dijo, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Diego lo miró, y por un instante, sus defensas parecieron desmoronarse. Javier levantó una mano, vacilante, y tocó la cicatriz en la mejilla de Diego. Fue un gesto suave, casi instintivo, pero el efecto fue inmediato. Diego cerró los ojos, como si el contacto hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. No hagas eso, murmuró Diego, pero no se apartó.
Javier Cincio el calor de su piel bajo sus dedos. Y su corazón latió con fuerza. ¿Por qué no? Preguntó. Su voz apenas un susurro. Diego abrió los ojos. Y por primera vez, Javier vio en ellos una vulnerabilidad que lo dejó sin aliento. ¿Por qué no sé si puedo manejarlo? Admitió Diego. Antes de que Javier pudiera responder, Diego dio un paso atrás, rompiendo el momento. Y es tarde. Dijo, y salió del gimnasio, dejando a Javier con el corazón en la garganta. Pero algo había cambiado. Ese toque, ese instante de conexión, había roto algo en el hielo que rodeaba a Diego. Y Javier supo que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Javier y Diego seguían trabajando juntos, pero ahora había una corriente eléctrica en cada mirada, en cada roce accidental. Javier sentía que estaba al borde de algo grande, algo que podía cambiarlo todo. Pero también sabía que Diego luchaba contra sus propios demonios. Una noche, mientras celebraban el gimnasio, Diego rompió el silencio. Quiero contarte algo, dijo, su voz baja y seria. Javier se quedó inmóvil, sintiendo que el momento que había estado esperando finalmente había llegado. Se sentaron en un banco del gimnasio, bajo la luz parpadeante de un neón. Diego respiró hondo antes de hablar. Hace 3 años, en Valencia, no fue solo un accidente, comenzó. Estaba con alguien importante. Se llamaba Raúl. Su voz tembló al pronunciar el nombre. Éramos pareja, y él murió en ese accidente. Yo sobreviví, pero no realmente. La cicatriz en mi cara es solo una parte. La verdadera herida está aquí, señaló su pecho. Desde entonces, no he dejado que nadie se acerque. Hasta ahora. Javier sintió un nudo en el estómago. La historia de Diego era más pesada de lo que había imaginado, pero también explicaba todo. Su frialdad, su distancia, su miedo. Sin pensarlo, tomó la mano de Diego. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero no tienes que cargar con eso solo. Diego no retiró la mano. En cambio, apretó la de Javier, como si se aferrara a un salvavidas. No sé si estoy listo, admitió. Pero contigo siento algo que no sentía desde hace mucho. Javier sonrió. Aunque su corazón latía con fuerza. No tienes que estar listo ahora, dijo. Solo déjame estar aquí. Y esa noche, por primera vez, Diego no se alejó. Se quedaron sentados en el banco, hablando hasta que el amanecer comenzó a colarse por las ventanas. Hablaron de Raúl, de los sueños que Diego había enterrado, de los miedos de Javier. Fue una conversación cruda, honesta, que los dejó expuestos pero más cerca que nunca. Con el tiempo, la relación entre Javier y Diego se transformó. Ya no eran solo entrenador y cliente. Eran algo más. Algo indefinido pero poderoso. Compartían cafés después de cerrar el gimnasio, paseos por las calles de Madrid, y risas que hacían que el mundo pareciera más ligero. Diego comenzó a abrirse, a mostrar partes de sí mismo que había mantenido ocultas. Contó historias de su infancia en un pueblo pequeño, de su amor por la música clásica, de cómo el gimnasio se había convertido en su refugio después de la tragedia. Javier, por su parte, se sentía más vivo que nunca. Su trabajo como diseñador gráfico comenzó a reflejar su nueva energía. Sus diseños eran más audaces, más coloridos. Pero también había miedo.
Sabía que Diego encargaba con el peso de su pasado. Y temía que cualquier paso en falso pudiera romper lo que habían construido. Una noche, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Diego tomó la mano de Javier. Fue un gesto pequeño, pero para Javier, fue como si el mundo entero se detuviera. No sé a dónde vi esto, dijo Diego, mirando al suelo. Pero quiero intentarlo. Javier sonrió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Eso es todo lo que necesito, respondió. A partir de ese momento, comenzaron a construir algo juntos. No era perfecto. Había días en los que Diego se cerraba, días en los que Javier dudaba de sí mismo. Pero cada vez que se miraban, sabían que valía la pena. El hielo se había derretido, y en su lugar, había un calor que los envolviera a ambos. Un año después, Javier y Diego eran inseparables. El gimnasio fuerza y alma se había convertido en algo más que un lugar de entrenamiento. Era el escenario de su historia. Habían enfrentado juntos los prejuicios de algunos clientes, las dudas de sus familias, y los fantasmas del pasado de Diego. Pero cada desafío los había hecho más fuertes. Una noche, mientras celebraban el aniversario de su primer toque en el gimnasio, Diego sorprendió a Javier con una confesión. Nunca pensé que volvería a sentir esto, dijo, tomando la mano de Javier. Tú me devolviste la vida. Javier sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera responder, Diego lo besó, bajo la luz tenue del gimnasio que los había unido. El camino no había sido fácil. Había habido lágrimas, discusiones, y momentos de duda. Pero también había habido risas, sueños compartidos, y un amor que crecía con cada día. Javier sabía que Diego enlavaba su cicatriz, tanto la visible como la invisible, pero también sabía que juntos podían sanar cualquier herida. Mientras caminaban por las calles de Madrid, tomados de la mano, Javier sintió que el mundo era más grande, más brillante. Habían encontrado algo raro y precioso, un amor que no solo sobrevivía, sino que florecía a pesar de todo. Y en el fondo de su corazón, sabía que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos.